weligeyga mu ku taabinay sixira ibarte waa ku xushmeeya bashaydaanka ma xushmeeyo aabahayga lacagtaas oo rabtid inaad shaydaanka siisid lacagtaas soo celi waa lacag السلام عليكم قلب وناكسن فيد وناكسن لما أصحابته ميل والبقدون كجوتين الصونا قدام بوحي سلام وأنا قول لكن محمد بسكوت هلكا توصلنا قال صوتنا وشانل كينا محمد بسكوت أوفيشال هذا نقول عصب تفضل سبسكرايب صار أو فيديو لايك صار وفكرة دادانا كومنت كذا فورا أصحابته ردا كم تاني لسه جو لايك تلاقي سي عادي هذا وما سدين كل سورة شانل كينا إجلس وين ويكوف أنت سيد السحر لو سميه ويكوف يوتيوب كذا ياكل كعية ملان دراك ها يلا مالك لو قروح بدل مالك لو عصب لما أصحابته ميل والبقدون كجوتين الصونا قدام بوحي سلام فيديو لايك صار إلهي هرت لما أنت أولاد الله نوح فيديو إله أولاد إسيلة لما ده إله أولاد بار إسي الله ما مليون أيضا لا يعبنين ما مليون أيضا وحير بتسكش جرتي ميل والبسو قري جرتي وح أيسا سمين مجرتو الله عافي الله عافي قف عافمات قبو فيو وحاسي ما سمي سومالي لكن والد وحي مليان قف مركو مريها تورو إله عافي وحكالون لا ملي وماما سومالية إله عافي wiilkii ay dhashay wiilkeeda ay dhashay laba wiil waa mid gabar buu ayaan dhaweyd gaari ku dilay xabsiyo ku jiraaba midka kale oo yaraa oo labadan bere isla joogeen oo ay soo kaxayso hadda Nairobi meelahaas isla joogaan adi Afrika isla jiraane wiilkii life soo gal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wiilkii life soo gal ayadan la yaabneen maamadii buu meeg u qaatay soo kacay hadda hooyo meeshan ka fariyo ma taqaantaa waxay dhaysaa عاسي والديناته سده أني عاسية أو أديب سحر أبو ويلكا بريسا سده دتك لوجبو رنت إنا الشيء نواه مع مليون وما يجو قاطي قبيل كي نعبتاي غير كي نعبتاي وإسحرتي وإذا إسحرتي عسكر كياتي ويرت إلا إديلا أيey ربتا إنجليش بوكوهالي سومالي ججا بوكوهالي مقال كنتيس دنبا كودغي سنتونتين إلى يورت أولاد بارها نوغا ديغو إلهي أولاد بارها نوغا ديغا عضد بوكا دوبا أيضو قايلين يسوكو عانان بإذن الله ما هويدي كل شيء قفل بويسو يكو قايلسا والدكي صدا قلدان تايوالو عانان هويدي وعانان يسو واحد يسو انتو عضد كسو دوبو تيك توك جادا صوبة ديغا أيضو أوغين وحولي هويدي ووالانت هويدي هاللي قبتو ما أسا فيكتم ما أيضا أيوابو كو وريريبا رير كمين لغا هيستبا الله عافي وحكالونا هاي مالي ما مليون أيضا بوالد كيدا dadkeeda cid ay reebtay malaha maamada cid walba aabeedii kale meeg u qaadan jirto ogeydeen hooyadeeda meeg isaga qaadanay marka xanuun aan u dhacay xanuun aan ugu dhacay ba xanuunka ma taqaantaa ma laga joogi karo meeshaan aa mingis lagu tumaa meeshaan aa sixirka yeelo beydkan ma taqaantaa dhulkan ما مليون عدي ريبتي مالي أيضا عد شيخ شريف علومه عامه والد كذا أبيه لونا فاميل كذا عد أي سنماك وقاعدن المجرتو دي هذا يرددك وبالله متاحين واحد بيرتيت وبعد هليسا بس ما أنت دا تيتين أبورتيت وحسوك بيست تيتين كان لكو صباحي marka wadadii shalay ayada ay dadku karbaashaysi wax walba ay uga sheegayso wax walba ay u dheysay ninkaana marsiin way waka way sixruusaa way waalan tahay way dili rabtaa askar bay igu yeeratay adowgeyga waay qomada adow ayadeen malihi wax walba markaan lacag la'aan ahay way eridaa markaan lacag yar soo gashana way yeertaa oo waxay leedahay waa kuna wiilkeygiyo bal yaa isku diray labada daraad un bay isla joogeen oo coach وهاي وإسلا الميتين وإسلا أردينا ودهين شالي قلب وهاي فيريا شالي قلب تعسر مركان تكناي لايف بو قالي ساك مركان سوكا لايف سوكو جرو هركاي واه وشيغا إن حبتك فاهم ميس هاي بو مايكو قاتي قرغا هاد اي دستي غاريا اي قاتي عايدي انا إن عايسي دينتا عايسي وحالبا عايسي ويكو سميستي إله وحن لله نوسليدين إله وحن لله نوسليدين وعروت مركا لا دالاي شيدانكا laga naarabal bisinka qabsada bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay awlaad isiile lama dheer noocaan oo kale ilaahay awlaad noocaan biya ilaahay bana ma siiyaba ayadina waxba ma dhaanta allah caafi labadooda bal muuqaalka inta dambe ku dhageysta anigu fahmi waaye إجلس
way ku faante sida sixir loo sameeyo way ku YouTube-keeda yaa kala kiciye ma laandheeraa kiciye haa yaa laandheera afkeeda ka baxay waxay deeda waryaa isaaqow haa marka maalmihii idili jirta mataqaantaa waaba been waaba gelisa haddana sidee wiilkaago hadda college u socdo asaas u galaysaa weligeyga mu ku taabinayay sixiraa i barte waa ku xushmeeyaa bal shaydaanka ma xushmeeyo aabbahayga lacagtaas oo rabtid inaad shaydaanka siisid lacagtaas soo celi waa lacagoo xalaalo waaye waa laguu sheega wiigka ka hor wiiggaana waa laguu sheegayaa lacagtaas waa lacagoo xalaal ah neef ma la qalaayo neefaa la qalaa gurigaan neefyaal fara badanaa la qalaa They do black magic in this house. They go kill goats in order to gain money, power, fame, and respect. They not like us. Wiilkeda ma caabudayo jin. Wiilkeda ma caabudayo shaytaan. Wiilkeda ma caabudayo no matter what. Hadda idil wiilkeda naftooda loo baqaayo ba waxay sameynayaan mataqaantaa allah waxaas raali makaan may haddaa hooyadaada aragtay oo luubaanta shidayso oo cusbo gacanta ku hayso sixiray sameynaysaa beenhay kuu sheegin wax ka aqli badan ma jiro madaxaaga furo allah weydii waxa runta ama waxa beenta i tus markuu ku tuso haa waalin markuu ku hey lacagtaan intee lacaga hooyo magacayga iga gubta intee bro she built this place for 30,000 right she doesn't know that half of this money came from insurance fraud my brother used to steal from me walaalkayga but treatment center igeeye oo Access Healing Center la dhaho lacaga hoosta laga siinayo mataqaantaa inaa balooda sameeyo lix jeeraaba ka soo kacay hadda hooyo meeshaan ka fariyo mataqaantaa waxay dhahaysaa caasi weeladeyna tahay sidee aniga caasiya oo adiba sixiraaba wiilkaaga baraysaa sida dadka loo gubo runta inaa sheegno waay aabbaheelo wace muuse ismaaciil bis ay rabaan inay gudkana geliyaan qabiil qofna may barin waa inaa soo barto haana hooyadeeda ogaado waxay jeceshahay mataqaantaa ayeydeyda suuban hooyadeed allah naxariisto markay la hadli jirta markaa yaraa maalin kaste hooyo Malyun way aamusi jirta you know waxa ayeydeyda suuban u sheegirta Malyun hooyadeeda Malyun you know waxay u sheegi jirta wiilkaan wiilkaan aabihiisa yasaga daaf Ali may ku sameen walaashada Yasmiin oo dariiqa baxda may sameen waxay sameysay ayeedeeda waxay dhahday wiilkaas oo dhicisa oo Maxamed Saciido oo aqli ka hayo wiilkaas badaaf way niga dhimatay Allah naxariisto so yaa la hadlaa hooyadeeda oo sheegayso waxna so xanuun aan ugu dhacay ba xanuunka mataqaantaa ma laga joogi karo meeshaan mingis lagu tumaa meeshaan sixirka yeelo beydkan mataqaantaa dhulkan yaa habaare ma habaarkeyga baa marka la dulmeeyay oo insurance-ka lacagtiis dowladiis laga xadaya inaaba dhinto haa walaalayaal haddaa hooyo duco meel ku geerayo dee hooyo oo mingi samayso maxay dhexgelinaysaa waxay dhahaysaa mataqaantaa oo ayada maahan jinka ka hadlaya jinka oo lacagta xoolada u qasha ka hadlaya 4 jeer haddaaba jin drink water I'm gonna drink some water love I'm gonna drink some water you know we in Kenya bro you get dehydrated fast especially when you're in a house and this is all you have to deal with 24/7. And when you're far away, she lets the people know that you don't love her. So everybody I see out there, they always say, why don't you call your mom? But when I'm with my mom, she treats me with complete disrespect.
Bro, she came to America illegally. My brother is actually my uncle in America. ninkay kufsade walaalkayga Soomahan oo la iga koro ay samatar la dhaho Ali Abbas samatar Mareykan wuxuu u yimaaday ayeydeeda inuu hooyadiis yahay oo hooyadeeda cousinkeeda oo ani inuu ii abtiye been baba mi fanta waa tuugo dhale. If you hate my word mataqaanta hadda Trump meesha dan xire xagee u cararaysaa meelna waa ku daawanaya haddaa noole ama haddaa dhinto waa ku daawanaya saasaa ku daawanaya ha hey lacagta dowladdaaba cunta haddana marka lacagta dowladda cunta mataqaantaa waxaa iska dhigta inaaba rabbi tahay oo aad dowladda u shaqayso. Hey democratic iga dheh kaala ilhaan cumar caabudna miya. Yeah, we know what's going on over there. Hey, I know one thing. I am not no Democrat. I'll tell you that for sure. For sure. I am not a Democrat, bro. I know how y'all make y'all funds, bro. And as much as I don't condemn nor condone, but the minute you start tampering with the same people that you say that you love, you know what I mean? Sooner or later, it's gonna be you know what I mean? Justice gonna come down, you feel me? And justice gonna start cleaning up the area. So I thought Somali ta, I'm a qof kale ta. Oh, dowladda lacagtiisa sanadyaashaan dhan cunaya mataqaantaa. Listen, you have Eddie, you have your mothers or your grandparents or whatever living on Section 8, but they never live in their apartment. You know waxay aadaan hooyadaada aabbahaada Section 8 aa gelisay mataqaanta haddana Section 8 waa gelisay waxaa dhahda hooyo gurigaaba kuu dhisay oo Afrika kala meeshaas u guur. Dowladda Mareykan maba u sheegaysid inay guureen mi fahante. So marka hooyadaada meesha joogta mi fahante aa rabtaa inaa gurigaas oo Section 8 oo qofka kale magaciisa ku jiro inaa shiishadaada ku cabtid oo bahashaada ku samaysid oo aad qof oo saagaaga oo qof kale hooyadiisa rabo inaa gurigaas galo mi fahante. Another woman wanted to like have her parents in that house, but you basically finessed the Section 8 housing. You finessed the dowladda because you knew somebody or dowladda ka shaqeeyo mi fahante. So come on now, Minnesota waa taqaantaa waxaa dhacayso. Democratic ma taqaantaa way ogyihiin intee lacagoo fraud dhaceen. Go on Carey11.com. Go on Carey11 Investigates. Arka sida Somali bis maahan. Ani Somali bis maxamanay. But the people that I was in treatment with, they were Adan. They were many different tribes, whatever it is. But they all were scheming for just insurance money. So how does somebody who schemes off of insurance money tell me to go find a job when they were blocking all my job applications that I have all screenshots for, right? And they were blocking me ghost blocking me in certain ways. Now look, you are in indictments now. All your corporations that you make, you have people that live with you in the same bed as you who you believe that you can trust when they are literally snitching on you by nightfall. So it's crazy, bro. It is crazy, bro. It is crazy, bro. It's like, bro, I don't care if you're not believing in whatever it is, but if you're going to profit off of people going through drug and alcohol addiction and autism, do you guys know how kids have autism in America? Bro, it's wicked, bro. It is wicked. Wicked, bro. You have people, families, mi fahante. Mi fahante. Waxay ciyaalkood ku sameynayaan mi fahante. They're giving them all this BS so they can come out
with mental disabilities or physical disabilities in order to put their name on different people's companies so they can cash out the insurance money. You got people on Social Security. Social Security dad abedinte. I'm a dado Wiilkeda like they were never born. Aber Social Security la barana magacaasa la gelina and that's all that a family has been living off of for their whole entire generations. So the people that hate me, the people that dislike me, just know you can't get away with anything if you gonna try to judge me for my life. Come on now. Wallah, I've never met a sheikh in my life that I met in the last couple years who is honestly honest. It was either one that was graping, it was either one that was stealing from the very own people that donate for a cause, or yeah, they just sit in a group and they just laugh about how much money they made. But in reality, when you look at them, they look so unhealthy. Like, you ever looked at somebody's eyes and realized that they don't live a life of truth? And you can tell just from their spirit that they're fully nimo. This is how it is, bro. You know what I mean? And if I made history tonight, bro, I made history, bro. I could care less. At the end of the day, back in 2017, my mother literally, the jinn inside of her that she cut goats for as a sacrifice, decided to put me as a final attempt. This kid is about to move. This kid is about to get in. Mi ifahantay, mi dareemtaan. So hadaaba school aado ama shaqo aado haye. School iyo shaqo waa aada kaas waa nolol waayo somaa. So maxaa kaleta nolol ku saabsan? Yaaba ii diraayo waxaan. Maxaaba la ii diraayo? Why? U weydii, why? And you will only hear pain. You will only hear because I went through this or because I went through that, because I went through this, because I went through that. You would never hear why. So why are you paying people to do sihr on me for ever since I was born up until now? And it wasn't just you. Every family you brought me to all practiced what you practiced. My family was born into a coven. A coven. They get happy when they bring money and they go sacrifice goats. I don't judge it. But you had my mother under that spell ever since I was born? And you expect me to go live my life knowing that you're out here somewhere? Oh. That is not right. Got weird noises going on in the house. Bro, you could be anywhere in the world. Anywhere in the world. Literally. You could be anywhere in the world. This is going to be the same thing. And you will never find true peace until you out of mind, and I'm going to let it shine. Discipline. So when I have children, I would never... So when I grow up, right, I would never treat my children. I would never beat my children.
I will never, ever beat my future. I would never do that. I would teach them what it means to make choices, you know what I mean? And not really step into their choices in that moment. I will let them decide for themselves, you know what I mean? And once they decide for themselves, then I'll, introduce them to consequences. And once I introduce them to consequences in a way that, you know what I mean, that God grants me wisdom for, then y'all start to see their weaknesses and strengths. And then from there, man, it's like, wow. But a lot of parents nowadays unknowingly and unintentionally cause friction for their children when they want them to succeed. But then they see that their child has a skill that they've always wanted that was not a part of their strengths. And slowly but surely, you'll start to see that parent mimicking that individual skill and slowly keeping them away from their purpose. And that's how parents break their children away from what they want to do. And that's how they end up being lost for a little while. So if you are a parent right now, bro, support your child, or sister, support your child at whatever you want to do. Because even if you support them, even if they make businesses and they fail in their businesses, at least they have that experience when you're alive that they could say, hey, we went through all of that. So why do we treat success like if you don't do it your first time that you'll never achieve it? Or why are we listening to another person's version of success when they're just sharing their version of success? What if your version of success is completely different than what another person wants? And what if that person is someone who monitors you every single day? And what if that person who monitors you every single day knows exactly what makes you happy, but intentionally makes you do the opposite so you don't find out who you really are? So, you know what I mean? I really realized exactly how I can be an enemy to myself and how those that we love and care about can be enemies to themselves too. And if you already know who you are in your heart and soul, you can be in jail, locked up, millionaire, billionaire, whatever it is in life. You going through situation after situation after situation. The wisdom that you carry will honestly lead you through that. Because if I know this person ain't right for me, if I know that this person ain't right for me, what is it that keeps bringing me back to this person? That's a question that very few really get to answer honestly to themselves before, they leave this earth. But the ones that finally get it and they finally know what it is, then, sometimes I don't wish nothing, because be careful what you wish for. But I was reading this book, and this book said, hey, this character in a story was very intelligent. And this character in the story was very intelligent. It knew everything about everything, It knew how systems operated. It knew how people double-cross people. It knew about the heaviness of the soul when you don't ask the one who created it for a lighter heart and to take this burden away. Just saying that is a affirmation, is a prayer, you know what I mean? It's a dua, it's a supplication, and that's like right now, a huge weight just left my chest, you know what I mean? So yeah, this character had a choice, and it was able to take this red pill or blue pill. It's kind of like Matrix. One of the pills was like, hey, or one of the supplements, we're not going to say pills, we're going to say supplements. One of the supplements was